the record. Okay, so today we are discuss on Dockers. Okay, so before starting Dockers, first we will discuss the challenges which is having before Dockers into picture. Okay, so let's start this one. We'll see the issues what we have before the Dockers. So now the common issues in product life cycle. Let's say, సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. ఎక్కడ రాస్తారు? దే విల్ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దేర్ లోకల్ మిషన్. వన్స్ లోకల్ మిషన్లోకి రాసిన తర్వాత ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తారు ఈ కోడ్ని? గిట్ రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేస్తారు. ఓకే, గిట్ రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం? ఈ కోడ్ని గిట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం? స్టోరేజ్ అకౌంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామా? డిప్లాయ్మెంట్ యువర్ కోడ్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం? ఇట్ కెన్ బి ఏ వర్చువల్ మెషిన్, విఎం కావచ్చు, లేదంటే యాప్ సర్వీస్ కావచ్చు. సో వీటిల్లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఓకే, సో మనకి యాప్ సర్వీస్లో డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం, అవునా? ఏమేంటి అవి? డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్. ఏమేంటి అవి? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్, యూఏటి ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఈ కోడ్ అనేది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో కోడ్ ఎక్కడ రాశాడు డెవలపర్? ల్యాప్టాప్లో రాశాడు. ఈ ల్యాప్టాప్లో వీడికున్న సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ విండోస్ 10 అనుకుందాం. అలాగే ఈ యాప్ సర్వీస్ కావచ్చు, విఎం కావచ్చు, ఏం చేస్తున్నాం? విండోస్ 10 ఇస్తున్నాం, అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కోడ్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు డెవలప్మెంట్ సిస్టంలో వర్క్ అయింది. ఎస్ఐటి సిస్టంలో కూడా కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందని నీకు 100% గ్యారంటీ ఉందా? Is there any guarantee that the code will work which is in development environment, which is also will work 100% in SIT as well? There is no 100% guarantee, right? So because this operating system is different and this operating system is different. Let's say again it is working on UAT as well, stage as well, and finally it is not sure whether the same thing will work in production as well. So that is the one of the most challenging here, one of the most important challenge here. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే సమ్ అప్డేట్స్ జరిగాయి. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయింది, సమ్ ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో సమ్ అప్డేట్స్ జరిగాయి.
అప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిన కోడ్ ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అవుతుందా? There will be a chance to not work the same code which is working in the different environment and this environment. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ కోడ్ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ టు వర్క్ విత్ స్టేజ్ కావచ్చు, యూఐటి కావచ్చు, అండ్ ఫైనల్ గో లైవ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు. These are all the real-time challenges what the team is facing in real time. Okay, this is one of the challenge. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కోడ్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది, డ్యూ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ వల్ల నీకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిన కోడ్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్లో అనేది వర్క్ అవడానికి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో లెట్స్ సీ ద ఛాలెంజెస్ హియర్. డిపెండెన్సీస్. ద ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ డిపెండెన్సీస్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వడానికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి. దీంట్లో మనకి బుకింగ్ ఏ టికెట్ అన్నారు. బుకింగ్ ఫర్ ఏ టికెట్. లెట్స్ సే దీంట్లో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. బుకింగ్ ఫర్ ఏ టికెట్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత హోటల్ని బుక్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఆ తర్వాత ఫుడ్ బుక్ చేసుకోవడం కావచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటి, ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్స్ కానీ వెబ్ ఏపీఐ కాల్స్తో వర్క్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ హోటల్ని బుక్ చేయడం కావచ్చు, ఫుడ్ని బుక్ చేసుకోవడం కావచ్చు, బుకింగ్ ఫర్ ఏ టికెట్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి, బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్ట్ ఏపీఐ అంటారు. వీటిని రెస్ట్ ఏపీఐ అంటారు, లేదా వెబ్ ఏపీఐ అని కూడా అంటారు. అంటే ఏంటి, మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారా, ఏ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి నాకు, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గో టు సిఎల్ఎక్స్ టు చెన్నై, దట్ మీన్స్ చీరాల టు చెన్నై. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, సిఎల్ఎక్స్ అంటున్నాం, అవునా? ఈ సిఎల్ఎక్స్ అని టైప్ చేయగానే ఇక్కడ సిఎల్ఎక్స్ రిలేటెడ్ వస్తున్నాయి. ఇవి ఎలా వస్తున్నాయి, దేర్ విల్ బి ఏ కాల్ విచ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు వెబ్ ఏపీఐ. ఓకే, వెబ్ ఏపీఐని కనెక్ట్ చేసి ఆ వెబ్ ఏపీఐ ద్వారా దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు వెబ్ ఏపీఐ ఆర్ రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్స్ అంటారు. సో ఈ వెబ్ ఏపీఐ అనేది let's say for example it is properly working in dev environment and in SIT environment కి వచ్చేసరికి ఈ వెబ్ ఏపీఐ అనేది కాల్ అనేది సరిగా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ కెన్ బి పాసిబుల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇది టికెట్ని బుక్ చేయాలంటే మీకు డిపెండెన్సీ ఏంటి, వెబ్ ఏపీఐ అనేది డిపెండెన్సీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్ట్ ఏపీఐ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ డిపెండెన్సీ. ఓకే, సో ఈ డిపెండెన్సీ అనేది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్, దట్ ఈస్ డిపెండెన్సీస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ నీకు కరెక్ట్గా ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే వీటిని ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా? సో దట్ ఈస్ managing the dependencies is one of the challenges. The first challenge is dependencies to work that particular application is one of the challenge, which is working properly in one environment and in another environment. To make sure that the application to work, you have to manage all the dependencies in all the environments. That is one of the challenges. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఈ ఛాలెంజెస్ మేనేజ్ చేయడం ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, మళ్ళీ వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయడం ఒక డిపెండెన్సీ, ఒక ఛాలెంజ్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్ట్ ఏపీఐలో సమ్ అప్గ్రేడ్స్ జరిగాయి. అప్గ్రేడ్ జరిగినప్పుడు వాటిని అన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఈ డిపెండెన్సీస్ వాడుతున్నామో ఈ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్. So and another one is developers will work in their operating system, that is nothing but their local machine.
they can able to reproduce their issue. ఓకే, సో డెవలపర్స్ లోకల్ మెషిన్లో వర్క్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సర్వర్లో పెడుతున్నారో ఇట్ మే నాట్ వర్క్. దేర్ ఈస్ సమ్ అదర్ రీజన్స్. అండ్ ఈవెన్ డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి లైవ్లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వడం మానేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్. సో దాన్ని మళ్ళా ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూని మనం లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రీప్రొడ్యూస్ కూడా చేయడం. ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటో మనకి కనిపిస్తే, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కనిపిస్తేనే కదా దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. అది ఓన్లీ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మాత్రమే వస్తుంది ఆ ఇష్యూ అనేది. సో ఇప్పుడు లోకల్ మెషిన్లో దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ కూడా చేయలేం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్ హియర్. సో అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, మనం అప్లికేషన్ని మాత్రమే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. దానికి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ కావచ్చు, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం కావచ్చు, దాన్ని మేనేజ్ చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఛాలెంజెస్ అప్పుడు ఉన్న ఇష్యూస్. సో వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డాకర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇష్యూస్ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది? ఒకటి, నీ అప్లికేషన్ కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి. కన్సిస్టెంట్ అంటే డెవ్లో వర్క్ అయిన కోడ్ లైవ్ వరకు వర్క్ అవ్వాలి. డెవ్లో వర్క్ అవ్వాలి, ఎస్ఐటీలో వర్క్ అవ్వాలి, యూఐటీలో వర్క్ అవ్వాలి, అలాగే స్టేజింగ్లో వర్క్ అవ్వాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఆల్సో టు వర్క్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ వెల్. The code what the developer has been written, it should be consistent. Okay, so once any issues will be there, you have to reproduce also. That is one of the issue. You cannot able to reproduce the same issue which is there in production environment. And as well as isolation, it's nothing but managing your dependencies. So these are all the issues what has been notified so far. అర్థమైందా ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఏంటనేవి మణి? సో ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మీకు ఫిక్స్ చేయడానికి, ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి డాకర్స్ అండ్ కంటైనర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఈ డాకర్స్ అండ్ కంటైనర్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డాకర్ నా. సో డాకర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ డాకర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ డెవలపర్ రాసిన కోడ్ని ఒక ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని షిప్పింగ్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్లో అంటే ఏం చేస్తారు, లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ని ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని, రెండింటిని, కోడ్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే నీకు కోడ్ అనేది రిపాజిటరీలోకి వెళ్తుంది, అవునా? ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ని విఎంలోకి పుల్ చేసుకొని ఎలా చేస్తారంటే, రిపాజిటరీలో ఉన్న ఫస్ట్ ఒక విఎం క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ విఎం లోపల ఈ కోడ్ని ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని, ఓకే, బిఫోర్ దట్ డాకర్. ఫస్ట్ డాకర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే నీ కోడ్ని ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని, తర్వాత నీ ఈ కోడ్కి కావలసిన డిపెండెన్సీస్ ప్లస్ లైబ్రరీస్ ప్లస్ కాన్ఫిగరేషన్స్, వీటన్నిటినీ కూడా ఒక ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఒక కంటైనర్లో పెట్టి ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇమేజ్ అంటారు వీటిని. ఇమేజ్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్రియేట్ ద కంటైనర్. సో డాకర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే నీ ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి కోడ్ని, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని
డిపెండెన్సీస్ని, లైబ్రరీస్ని, కాన్ఫిగరేషన్స్ని, ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే ఒక కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎలా సాల్వ్ అయ్యాయి? ఇప్పుడు నీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? మనం అప్లికేషన్ని మాత్రమే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం, అవునా? అప్లికేషన్ని మాత్రమే డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు డాకర్లో ఏంటి? నీకు కోడ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిపెండెన్సీస్, లైబ్రరీస్, కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ కలిపి ఒక బండిల్ కింద చేసి దాన్ని ఒక కంటైనర్లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా నీకు డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఉన్న ఇష్యూస్ ఫిక్స్ అయ్యాయి, నెంబర్ 1. సో ఇమేజ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిపెండెన్సీస్ని కూడా మనం ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్, యు ఆర్ ఆల్సో యాడింగ్ ద డిపెండెన్సీస్. it is not required to manage the dependencies differently again. So that issue has been resolved. సో ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిపెండెన్సీస్, కోడ్ అన్ని క్రియేట్ చేసి ఒక ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమేజ్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఎనీవేర్, ఎనీ సిస్టమ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. So Docker is an open source platform. What it will do, it will convert your code and ship your code. Shipping is nothing but transforming your code to one environment to another environment. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ అయిన కోడ్ నీకు ఖచ్చితంగా 100% ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ UAT and 100% it will work on SIT, 100% it will work on stage and production as well. Okay, so that is Docker. So ఇప్పుడు డాకర్లో లైఫ్ సైకిల్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు మేనేజ్ యువర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యువర్ కంటైనర్. ఈ ఇమేజెస్ అనేది కంటైనర్స్లో రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఇమేజెస్ అనేది కంటైనర్స్లో రన్ అవుతాయి. కంటైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక కంటైనర్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ కోడ్ ఉంటుంది, ఈ కంటైనర్ లోపల మీ అప్లికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అలాగే డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. ఇదన్నీ కూడా కంటైనర్ లోపల వర్క్ అవుతుంది. సో డెవలప్ యువర్ ఆటో అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్స్ సపోర్టింగ్ కాంపోనెంట్స్ యూజింగ్ కంటైనర్స్. Okay, so the container becomes, it's like a unit for distributing and testing your application. It's like a distributed, it can be transformed to one environment to another environment very easily. Okay, so that is the concept of Docker here. Okay, so let's see, ఈ డాకర్ వర్క్ చేయాలి అంటే మనకి 2 అప్లికేషన్స్ ఉండాలి, ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి. So that is Docker desktop. Let's copy this. Docker desktop. So this is the link. Here you can able to download the Docker desktop. So it will become like this, Docker desktop installer. You can install by clicking on run as administrator. So Docker desktop I already installed. So this is Docker desktop, you have to install. And another one is Docker hub, hub.docker.com. So what you have to do is you have to register in this portal. Okay, you have to register in this portal. I already registered and this is my account. Okay, so Docker desktop మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అంటే కనుక మీకు దీంట్లో డాకర్ హబ్లో
ఒక అకౌంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, డాకర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద prerequisites to run to work in for your Docker, to work for the Docker. సో ఇప్పటివరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మణి, అర్థమైందా? అర్థమైంది మేడం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ హియర్. సో ఈ డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. క్లయింట్ అని, డాకర్ హోస్ట్ అని, అండ్ రిజిస్ట్రీ అని. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం, ఈ కోడ్ ఇప్పుడు గిట్ హబ్ ఉందనుకోండి, గిట్ హబ్ కానీ అజ్యూర్ రిపాజిటరీ కానీ అవి ఏం చేస్తాయి, మీకు కోడ్ని సేవ్ చేసుకుంటాయి. కోడ్ని వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అవి. నీకు కోడ్ని సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే గిట్ హబ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మీకు ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే డాకర్ హబ్ కానీ డాకర్ హబ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. డాకర్ హబ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ, వాట్ వీ కెన్ సే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సర్వీస్ అండ్ ద సర్వర్. ఓకే, డాకర్ హబ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సర్వర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వీస్. ఇప్పుడు అజూర్లో కూడా అంతే, మనకి సర్వర్ ఉంటుంది, అలాగే సర్వీస్ ఉంటుంది, రైట్? సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. డాకర్ హబ్ అనేది ఒక రిజిస్ట్రీ అంటారు దీన్ని. ఈ రిజిస్ట్రీలో ఏం చేస్తాం, మనం ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ కంటైనరైజ్డ్ సర్వీస్ అంటారు దీన్ని. సో దీంట్లో ఏం చేసుకుంటాం, మనం ఇమేజెస్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. అజ్యూర్ రిపాజిటరీ కానీ గిట్ హబ్ కానీ మనం కోడ్ని సేవ్ చేసుకుంటాం. డాకర్ హబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఎ రిపాజిటరీ వేర్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ ఇమేజెస్. ఓకే, ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి. నీకు డాకర్ హబ్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే అజ్యూర్లో కూడా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటారు దాన్ని. ఏంటది? డాకర్ హబ్, డాకర్ హబ్, అలాగే ACR అంటారు దీన్ని, అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఈ రెండు ఏంటంటే మీకు ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఎలా అయితే గిట్ హబ్ని కోడ్ సేవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నామో అలాగే అజ్యూర్ అనేది కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ వేర్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ ఇమేజెస్. సో డాకర్ అనేది డాకర్లో మళ్ళీ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ రిపాజిటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. పబ్లిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఇమేజెస్. అలాగే ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వేర్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్. ఓకే, 2 సర్వీసెస్, పబ్లిక్ రిపాజిటరీ అండ్ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్, సో దీంట్లో క్లయింట్ అంటున్నాము, డాకర్ హోస్ట్ అంటున్నాము, రిజిస్ట్రీ అంటున్నాము. సో ఇక్కడ క్లయింట్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు నీ డెస్క్టాప్ నుంచి నీ డాకర్ హబ్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ క్లయింట్ అంటారు. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము? వయా డాకర్ డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం, డాకర్ డెస్క్టాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నీకు డాకర్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అయిందా లేదా, కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇక్కడ డాకర్ -హెల్ప్. సో నీకు ఇలా వచ్చింది అంటే కనుక మీ డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, in this way you can check whether your Docker desktop has been installed properly or not. Okay, this is the Docker desktop. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ డాకర్ హోస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ డాకర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డాకర్ హోస్ట్ అంటారు దీన్ని. సో దీంట్లో ఏముంటుంది, డాకర్ డేమన్ ఉంటుంది,
ఈ డాకర్ డైమెన్లో కంటైనర్స్ అండ్ ఇమేజెస్ అనేది ఈ డాకర్ డెస్క్టాప్లో సేవ్ అవుతాయి. డాకర్ డెస్క్టాప్లో మీరు విజిబుల్ అవుతాయి. సో ఈ ఇమేజెస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈ కంటైనర్ డాకర్ హబ్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ రిజిస్ట్రీ అంటాం. ఇట్ కెన్ బి ఏ డాకర్ హబ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఇది క్లయింట్. ఈ క్లయింట్లో ఇప్పుడు మనకి కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? బిల్డ్ చేయడానికి, నీకు ఒక ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే డాకర్ బిల్డ్. అలాగే ఒక ఇమేజ్ని నీకు పుల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గిట్హబ్లో నుంచి కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ అన్ ఇమేజ్, సో ద కమాండ్ ఫర్ దట్ కమాండ్ ఇస్ డాకర్ పుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ యువర్ ఇమేజ్, డాకర్ రన్. Okay, these are all the 3 important commands to work with your docker. సో ఇప్పుడు డాకర్ బిల్డ్ అని కమాండ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఇది డాకర్ డేమన్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో డాకర్ డేమన్తో కనెక్ట్ అయ్యి అందులో ఏ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, ఏ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఇమేజెస్ నుంచి కంటైనర్ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నీ ఇమేజ్ రన్ అవ్వాలంటే కంటైనర్స్లో రన్ అవుతుంది. అంటే కంటైనర్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇమేజ్ అంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇమేజ్. అండ్ రిజిస్ట్రీ ఏంటి? దిస్ ఈస్ అ డాకర్ హబ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రిజిస్ట్రీ and it will be connected to your docker desktop. అంటే ఈ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని నీ డాకర్ హబ్ అకౌంట్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? అర్థమవుతుందా మనీ కాన్సెప్ట్? Yes, madam. సో లెట్స్ సీ దిస్. డాకర్ డేమన్ అంటారు. డాకర్ డేమన్ ఇట్స్ లిజన్స్ యువర్ డాకర్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డాకర్ బిల్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్, రైట్? సో ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ లిజన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఏపీఐ. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఎ ఏపీఐ. డాకర్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ అండ్ మేనేజ్ డాకర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ as ఇమేజెస్ కావచ్చు, కంటైనర్స్ కావచ్చు, నెట్వర్క్స్ కావచ్చు, అండ్ వాల్యూమ్స్ కావచ్చు. సో it will be called as Docker daemon. It manages the objects of the Dockers. Okay, so that is the Docker daemon. And Docker client enti? The Docker client is the primary way that many Docker users interact with the Docker. అంటే ఇప్పుడు డాకర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం? డాకర్ క్లయింట్ ద్వారా interact అవుతాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ this is the one. Docker build ani, Docker pull ani, it's nothing but commands here. Okay, commands. That is Docker client. Docker desktop ante enti? It's an application for your environment. Okay, it can be a Windows or it can be a Mac or it can be a Linux. Based on your environment, you can install the application. That is the Docker desktop. So what it will do, it will enables you to build and share containerized applications and microservices. ఇక్కడ మైక్రో సర్వీసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ కుబర్నెటిస్లో వస్తుంది. ఓకే, సో మనం అక్కడ చూద్దాం. ఓకే, మైక్రో సర్వీసెస్ అనేది. సో ఈ డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది ఏమేమి ఉంటుంది ఇందులో? డాకర్ డేమన్, అట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ డాకర్ ఏపీఐ ఉంటుంది. అలాగే డాకర్ క్లయింట్ దీంతో కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే డాకర్ కంపోజ్ అని, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో డాకర్ హోస్ట్ అనే దాంట్లో విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ డాకర్ డేమన్. ఓకే, దట్ ఈస్ డాకర్ డేమన్ హియర్. అలాగే సో డాకర్ డెస్క్టాప్, దెన్ డాకర్ రిజిస్ట్రీస్ అంటున్నాం. రిజిస్ట్రీస్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఎ డాకర్ హబ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ where you can save your images here. It is a public registry antaru. It is also called as a repository. This is Docker Hub is a public repository
and the registry where you can save your images in public or private. So that is Docker Hub. This is Docker Registry Center. Then Docker Objects here. సో డాకర్ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇందులో ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? అండ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ టెంప్లేట్ విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇమేజ్ అంటే ఏంట్లో అనుకోకండి, జస్ట్ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్, ఓకే, వేర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హియర్. సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హియర్. సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక కంటైనర్ని రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్స్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to build an image which is based on the Ubuntu image, but it can be installed in Apache web server and your application will work as it is. So that is the concept of image here. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? డాకర్ ఫైల్ అనే ఒక ఫైల్ని యూజ్ చేసి మనం కంటైనర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఈ డాకర్ ఫైల్లో ఏముంటాయి? అ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్రియేట్ ద కంటైనర్ ఉంటుంది. డాకర్ ఫైల్ అంటారు దాన్ని. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాకర్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎ కంటైనర్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇమేజ్ కాన్సెప్ట్ and as well as container. Container is nothing but it is a runnable instance of the image here. So by using this, you can create a container, you can start, stop, move or delete the containers by using the Docker API. Okay, so you can connect the containers so for one or more in networks and attach to storage of it. So you can also create a new image based on your container as well. So containers is also visible from your Docker desktop. Okay, this is the one. So ఏమన్నా questions ఉన్నాయా so far? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఒక డాకర్ కనెక్ట్ అయింది. సో డాకర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏజీ లాగిన్ చేయండి. ఓకే, let's see the practical and we'll see how can we connect with Docker Hub. So the first step, you have to connect with AG login. ఓకే, ఏజీ లాగిన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాము. సో ఏజీ లాగిన్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు డాకర్ హబ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. డాకర్ హబ్లో నేను ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ డాకర్ హబ్ యాజ్ వెల్. సో డాకర్ హబ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు కమాండ్ ఏంటంటే డాకర్ లాగిన్. సో లాగిన్ సక్సీడెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను అసలు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో ఇమేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేదంటే కంటైనర్స్ ఏమన్నా రన్ అవుతున్నాయా అనేది చెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో దానికి కమాండ్ ఏంటి, డాకర్ పిఎస్. డాకర్ పిఎస్. డాకర్ పిఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు చూడండి, ఏవి రన్ అవ్వట్లేదు. అంటే డాకర్ పిఎస్ కమాండ్ ఏంటంటే ఏవైనా కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయా అనేది చెక్ చేయడానికి డాకర్ పిఎస్ అనేది ఒక కమాండ్. సో నాకు అన్నీ కావాలి, ఇమేజెస్ కానీ కంటైనర్స్ కానీ, ఐ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్. సో దానికి కమాండ్ ఏంటంటే డాకర్ పిఎస్ -a. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఇమేజ్ ఒకటే ఉంది, కంటైనర్ ఐడి, కానీ ఇదేంటి రన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, రన్ అవ్వట్లేదు. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. Docker
సో ఒక ఇమేజ్ని డిలీట్ చేయాలంటే కమాండ్ డాకర్ RMI అండ్ ఇమేజ్ ఐడి. ఇమేజ్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కంటైనర్ ఐడి, ఇమేజ్, కమాండ్ అండ్ క్రియేటెడ్, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, స్టేటస్ ఏంటి, పోర్ట్స్ ఏంటి, నేమ్స్ ఏంటి. ఓకే, డాకర్ RMI, ఇట్ ఈస్ ఏ కమాండ్ టు delete the image. Error, delete must be forced. Okay, stop the container. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం మనకి ఏమన్నా ఉన్నాయా. Deleted. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్స్ సీ దిస్ రిమోట్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక డాకర్ ఇమేజ్ని నా లోకల్ డెస్క్టాప్లోకి పుల్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో డాకర్ ఇమేజ్ని ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రిజిస్ట్రీలో ఇప్పుడు నేను డాకర్ హబ్కి లాగిన్ అయ్యాను. సో ఈ డాకర్ హబ్లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన ఇమేజెస్ కూడా మనకి సేవ్ చేసి పెడుతుంటారు. లెట్స్ సి, నేను ఒక హలో వరల్డ్ అనే అప్లికేషన్ తీసుకొని, అంటే ఏంటి, ఇది ఒక ఇమేజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ని నేను నా లోకల్ డెస్క్టాప్లోకి పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్. సో ఈ ఇమేజ్ని, ఇదేంటి, ఒక హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఇమేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్. అంటే ఎవరో వర్క్ చేసి ఇమేజ్ని ఇక్కడ మనకి రిపోజిటరీలో పెట్టారు. ఓకే, యూ కెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ పుల్లింగ్ యువర్ ఇమేజ్ ఇంటూ యువర్ లోకల్ మెషిన్. సో కమాండ్ ఏంటి, ఈ ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకోవడానికి డాకర్ పుల్, దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్, కాపీ ఇట్ and then go here, paste. సో మీరు ఇది ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ డాకర్ హబ్కి లాగిన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో నేను హలో వరల్డ్ అనే అప్లికేషన్ని పుల్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఇప్పుడు పుల్ చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా పుల్ చేసుకుంటుంది, లేటెస్ట్ ట్యాగ్ని తీసుకొని నీకు పుల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇమేజ్ అనేది నీ లోకల్లోకి వచ్చేసింది. లెట్స్ సీ దిస్ డాకర్ ఇమేజెస్. డాకర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్, సో ఈ కమాండ్ ఏంటి, మన లోకల్లో ఉన్న ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి అని చెక్ చేసుకోవడానికి డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది ఒక కమాండ్ అన్నమాట. సో డాకర్ ఇమేజెస్. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మనం పుల్ చేసుకున్నాం. ఈ ఇమేజ్ని పుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, ఒక కంటైనర్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని రన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ రన్ ఇట్ నౌ. సో రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి, డాకర్ రన్ కమాండ్, డాకర్ రన్ -it, let's add attachment mode and then -d, then and the image id. ఇమేజ్ ఐడి ఏంటి, మీరు ఇదన్నా ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఇదైనా ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ గివ్ దిస్ ఇమేజ్ ఐడి, దెన్ ఎంటర్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎండ్ నౌ.
Okay, let's see docker ps -a. Yeah, it is running now. Okay, so that's all for today. The session is going to end in 1 minute. Okay, we will see tomorrow the rest of the concepts. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ మణి? No, madam. No, madam.